Hi friends, today topic 42 feet by 52 feet affordable house design. In this plot area, 42 feet by 52 feet plot area, width 42 feet, length 52 feet. ఇందులో వచ్చేసి బెడ్రూమ్ వన్ సైజ్ 14 feet by 13 feet and bedroom two side 12 feet by 17 feet 2 inches and kitchen, this one is kitchen 7 feet by 12 feet 7 inches. This is open space, this is veranda 3 feet 8 inches width by 13 feet length, and this one is store room 9 feet by 6 feet. This shape of stairs, ఈ షేప్ గల స్టైర్స్ని ఇచ్చాము. స్టైర్ కేస్ని మిడ్ ల్యాండింగ్ విడ్త్ వచ్చేసి 3 feet 6 inches 10 feet 4 inches by 9 feet 4 inches స్టైర్ కేసెస్ లెంత్ అండ్ విడ్త్ మెజర్మెంట్స్. టాయిలెట్ WC వాటర్ క్లోజెట్స్ అండ్ బాత్రూమ్ సైజ్ వచ్చేసి 8 feet by 8 inches by 5 feet 8 feet 8 inches by 5 feet, and this one is bedroom 12 feet 6 inches by 13 feet, and this is the guest room 13 feet by 13 feet. This is the entrance. Parking area 17 feet 3 inches by 15 feet 5 inches parking area. Main entrance, main door మెయిన్ ఎంట్రన్స్. ఈ బెడ్రూమ్ సైజ్ వచ్చేసి 12 feet by 16 feet 3 inches. ఈ వాటర్ క్లోజెట్ బాత్రూమ్ సైజ్ వచ్చేసి 12 feet హారిజాంటల్ by 16 feet 3 inches వర్టికల్. దిస్ ఇస్ డైనింగ్ ప్లస్ హాల్ ప్లస్ డ్రాయింగ్ రూమ్. ఇదే ఈ హాల్ వచ్చేసి సైజ్ వచ్చేసి 18 feet 5 inches by 22 feet 3 inches. టోటల్ ప్లాట్ ఏరియా 2184 square feet 2184 square feet. ఇటు సైడ్ వచ్చేసి రోడ్ అండి. ఈ ప్లాన్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కొత్తగా మన ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.